SLT එක්ක ස්පීඩ් අප් වෙන්න. සුපර් ඩීල්ස් අත්විඳින්න. SLT ස්පීඩ් අප් සුපර් ඩීල්ස් සැප්තැම්බර් 30 දක්වා පමණයි. Tonight, has he got it? Vying for the presidential candidacy, Sajid Premadasa says that discussions with UNF party leaders concluded on a successful note. We are the deciding factor. President says no party can garner over 51% of the votes without the support of the SLFP. The right time. Presidential hopeful Anurakumar Dissanayake says the time is now when the stage is set for a political transformation. A new record. Race the Pearl breaks the Donda to Point Pedro cycling record, completing the ride inside an astonishing 24 hours. All these stories and much more coming up on First at 9 this Sunday, the 15th of September 2019. Nava Lifebuoy Cool Fresh සහ Lemon Fresh Menthol සහ Lemon සාරයෙන් දහඩිය කඳ ඇති කරන සංගුණ විස බීජ වලින් ආරක්ෂා කර ඔබව fresh කරයි. විස බීජ off, fresh එක on. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Well, a very good evening and welcome to First at 9, another AdaDerana 24 Sri Lanka's news channel. I'm Katharina Chang. On your top story tonight, Prime Minister Ranil Wickremesinghe today claimed that the current government's investment in many sectors, including education and health services, are today unrivaled compared to previous governments. Addressing an event in Colombo today, the Premier praised his government's ability to deliver on development despite being a minority government. 5,000 Samurdhi development officers were presented with appointment letters by Prime Minister Ranil Wickremesinghe at Temple Trees this morning. අවුරුදු ගණනාවක් මම දැකලා තියෙනවා සමෘද්ධි නිලධාරීන් හැටියට ස්ථීර පත්වීමක් තිබුණේ නැහැ. අවුරුදු 20ක් මේක හරියට ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. මේ ආණ්ඩුව හැටියට අපි සමෘද්ධිලාභීන්ට දෙන දීමනාවත් වැඩි කරලා තියෙනවා. තවත් අංශ දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි සෞඛ්‍ය සේවය. අනික තමයි අධ්‍යාපනය. මේ අවුරුදු 5ේදී නිදාසෙන් පස්සේ ඉතිහාසයේ නොකරපු ආයෝජනයක් මේ සමාජ සේවයට අපි කළා තියෙනවා කියලා මම මතක් කරන්නට කැමතියි. රූපවාහිනිය ආරම්භ නැතිනේ. මටයි වැඩියෙන්ම බැන්නේ. හැන්දෑවේ ගිහින් බලන්න මටයි වැඩි බනින්නේ. එහෙම නිදහසක් කොයිද තියෙන්නේ? දැන් සුදු වෑන් ගෙදෙට්ට එන්නේ නැහැ. අන්නේ වෙනස අපි කළා තියෙන්නේ. මේ පත්වීම එන්නේ ඉස්සෙල්ලා පක්ෂයකට බැඳෙන්න කිව්වද? වෙනත් පක්ෂයක ඉඳලා දෙන්නේ නැහැ කිව්වද? ඒ මොකුත් නැහැ. මේ නිදහස් ක්‍රමයක් යටතේ තමයි මේ මුදල් වියදම් කරේ. සමහරු කියන අපිට ඒකාධිපති බලතල ඕන අපි මේ බලය ගත්තාම වැඩේ කරන්නම් කියලා. අපි වැඩේ කළා තියෙනවා ඒ බලේ නැති. ලංකා ඉතිහාසයේ නිදහසෙන් පස්සේ බහුතරයක් නැති එකම ආණ්ඩුව මේක. කොහොම හරි වැටෙන්නේ නැතුව අවුරුදු 4ක් ගෙනිත්. ඇයි මේ වැඩ ටික කරන්න ඕන නිසා ජනතාවට. කිස කෙස යනවාද විසඳුම දින 6න් පුරාණයේ පටන් භාවිතා කරන ඉපැරණි ශාකසාර වට්ටෝරුවකට අනුව නිපදවන ගානීෂා හෙයා ග්‍රෝත් ඔයිල් සියලුම ෆාමසි සහ වෙළඳ සැල් වලින්. Presidential candidate of the National People's Power Movement, Anurakumar Dissanayake, says that a golden opportunity has been presented to bring about a political transformation in the country. Speaking at a public rally in Kalutara today, the presidential hopeful added that it has been evident in the past, the war against corruption cannot be entrusted to previous political leaders when they themselves stand accused of corruption during their tenures. දැන් 77 ඉඳන් අවුරුදු 42ක් මේ රටේ ජනතාව ආණ්ඩු මාරු කරන්නේ මොකටද? එකක් ආර්ථිකය, දෙක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, තුන වංචා දූෂණ ප්‍රමුඛ කරගෙන තමයි ආණ්ඩු මාරු වීම සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි 77 ගෙදර යවන අයම 94 ඒ වෙනුවෙන් ගියනවා. ආය 94 ඒ වෙනුවෙන්ම ගෙදර යවපු අය 2015 ඒ විසඳන්න ගියනවා. මොකක්ද උනේ? කාලය දිගු වීම නිසා ඉතිහාසයේ පාරිශුද්ධත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන් වුණා ඒගොල්ලන්ට. ඒ ඉතිහාසය අමතක වුණා කාලයේ විසින්. දැන් එහෙම ලොකු කාලයක් නෑ. 2015 පැවති පාලනයක් අදත් මතකයි. 2015 හිටපු පාලකයා
වේදිකාවට නැගලා හොරුන්ට දඬුවම් දෙනවා කියනකොට අපිට පේනවා වේදිකාවේ වාඩි වෙලා ඉන්න විශාල වංචනිකයන් බව. ඒ නිසා නැවත වංචා දූෂණ පිළිබඳ සටන් පාඨය පැරණි පාලකයන්ට ගන්න බෑ. ඒ නිසා දැන් ජනතාව නව දේශපාලන පරිවර්තනයක් දිශාවට එක්රැස් කළ හැකි හොඳම දේශපාලන වටපිටාව අද අප ඉදිරියේ නිර්මාණය වී තිබෙනවා. The 13th annual Swarna Pustaka Award took place in Colombo last evening, recognizing Sri Lankan authors who have made huge impacts on the world of Sinhala literature. This year, AdaDerana, authored by Kapila Kalinga, was awarded the prestigious title and was presented by former President Chandrika Bandaranayake Kumaratunga. The 13th annual Swarna Pustaka Award, organised by the Sri Lanka Book Publishers Association, was held in Colombo yesterday. The award ceremony was held under the auspices of former President Chandrika Bandaranayake Kumaratunga. You can notice a massive difference between those who engage in the habit of reading and those who do not. From personal experience, I can tell you that you won't find as few as 3 parliamentarians who read 1 book per year. The awards saw 125 entries consisting of short stories and novels authored in 2018, among which 5 have been shortlisted by 5-member panel of judges. Dharani, authored by Katyana Amarasinghe, AdaDerana by Kapila Kalinga, Venusge Upata by Shamil Jayakodi, Avapalaviya by Deepti Mangala Rajapaksha, and Goom by Venerable Batuwangala Rahulathera were adjudged the top 5 literary works this year. The top prize, however, was won by author Kapila Kalinga for his work AdaDerana. Now, 2 women sustained burns when a gas cylinder exploded in residence in the area of Samantavatta in Dematagoda today. Now, according to the police, the victims were identified as 64-year-old house owner Sundaram Kalinchiyam and 60-year-old acquaintance Mary Margaret. The explosion has caused severe damage to the 2-storied house. The government analyst was summoned by the Half-Staff Magistrates Court to inspect the premises subject to a report submitted by the police. Investigations are being conducted by the Dematagoda police with the assistance of the police criminal investigation officers and the special task force as well as the police K9 division. On to the political arena once again, with the question of the UMP presidential candidate still shrouded in mystery. A meeting between UMP Deputy Leader Sajith Premadasa and party leaders of the United National Front took place last night at the residence of Finance Minister Mangala Samaravira. Answering media queries, Minister Premadasa stated that the meeting ended on a successful note but avoided revealing any details of the final decision. Meanwhile, at a meeting with several civil society organizations and trade union representatives yesterday, Prime Minister Ranil Wickremesinghe said that the final decision on the presidential candidate rests in the hands of the party's working committee. Discussions were held between United National Front party leaders and Minister Sajith Premadasa at Finance Minister Mangala Samaravira's residence in Colombo yesterday. The UNF was represented by Ministers Rauf Hakim, Mano Ganesan, Rashad Badiuddin, Palani Digambaram and Patali Champika Ranavaka. The UNP meanwhile was represented by Ministers Malik Samaravikrama, Iran Vikramaratne and Mangala Samaravira. The meeting, which began at 10:30 p.m. last night, concluded after just 1.5 hours. අතිසාර්ථකයි. මල්ලගේ සහයෝගය ඔබතුමාට ලබා දෙනයි කියලා පොරොන්දු වුණාද? මම කියන්නේ සාකච්ඡා අතිසාර්ථකයි. ඉතින් ඔබතුමාලට පුළුවන් වචනෙන් ඉස්මතු වෙන අදහස පිළිබඳ නිගමනයකට එන්න. දැන් එතකොට ජනාධිපති දූර අපේක්ෂකත්වයේ සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයකට දැන් අවසන් තීරණ හෙට අනිද්දා ඉදිරියට එයි. ඔබතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා කරපු පිරිස් මොන වගේ යෝජනාද ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරේ කියලා? අපි ප්‍රතිපත්තිගරුකව ඒකීය ශ්‍රී ලංකාවක් තුළ ජාතික සමගිය, රටේ ස්වෛරීත්වය, බහුමික අඛණ්ඩතාවය, ජාතික ආරක්ෂාව ආරක්ෂා කරගනිමින් අපි රට ගොඩනගනවා. අගමැතිතුමත් එක්ක යන සාකච්ඡා කොහොමද? බොහොම හොඳයි, බොහොම සුහදයි, බොහොම මිත්‍රශීලී, අතිසාර්ථකයි.
Meanwhile, representatives from several civil organizations and trade unions held discussion with Prime Minister Ranil Wickremesinghe at Temple Trees last evening. Among those who were present were Venerable Dambara Amilathera, Dr. Vikramabahu Karunaratne, Professor Chandragupta Tenuwara and Saman Ratna Priya. During the meeting, the Prime Minister said that he has informed any candidates who wish to contest from the UNP that it would be impossible to win the upcoming presidential election with only UNP votes and advised them to present a framework that could garner the support of a broader coalition. He added that the final decision on the presidential candidate will be made by the party's working committee after perusing the recommendations presented within this framework. Venerable Dambara Amilathera, expressing his views during the meeting, stated that whoever the candidate may be, Prime Minister Ranil Wickremesinghe should spearhead the formation of the coalition and its programs. Meanwhile, various views were expressed with regard to the UNP's presidential candidate at several forums today. දැන් බොහෝ විට පළවුණු අදහසක් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම තුල සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට මහත් වූ බලයක් තිබුණාට අපේ සන්ධානගත පක්ෂ වල සහාය එතුමාට හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඊයේ රාත්‍රී පැවතිච්ච මේ සාකච්ඡාවේදී මේ ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන්ම නිරවුල් වුණා. මම හිතනවා ගරු නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාත් මේ මතය ගරු කරමින් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට මේ අවස්ථාව දෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ජනාධිපති අපේක්ෂකයා තෝරන බලය රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාට ඒ බලය තියෙන කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට. ඒක කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට ගේන්නේ ජනාධිපති මැතිවරණේ නිවේදනය කරාට පස්සේ. තුමා කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙක්. ඔව් මම සමාජිකයෙක්. කවදාද කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ රැස් වෙන්නේ? සති දෙකකින් විතර කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේ රැස් වෙයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු හා තරුණ මන්ත්‍රීවරු මේ වෙද්දි කලකිරීමකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. අපි කිසිදු කලකිරීමකට ලක් වෙලා නැහැ. අපි පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය සහ කණ්ඩායම් රැස්වීම කැඳවලා තීන්දුවක් ගන්නට තීරණය කරලා. And with that, we cross over to a short commercial break, but make sure you stay tuned for more news right after that. President Maithripala Sirisena said today that no party can garner votes in excess of 51%, the percentage required to declare a winning candidate without the support of the Sri Lanka Freedom Party. The head of state's remarks come in the backdrop of the SLFP insisting on clinging on to its party symbol in discussion over an alliance with the Sri Lanka Podujana Peramuna. ජනාධිපති ඡන්දේ දිනන්න 151කට වැඩිය ඡන්දේ ඕනේ. ඡන්ද සංඛ්‍යාවෙන් ගත්තොත් 64,50,000කට වැඩිය ඕනේ ලබන ඡන්දේ දිනන කෙනාට. එහෙනම් අපි නැතුව දිනන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මරන්න පුළුවන් පක්ෂයක් නෙවෙයි. දැන් අපිට අපි ඇත්ත කියන්න එපා. අපිට දෙගොල්ලම අතවරනවා. UNPත් අතවරනවා. ඒගොල්ලත් අතවරනවා. හැබැයි අපි UNPත් එක්ක සාකච්ඡා පවත්වන්න නැහැ. එළියෙත් නැහැ, රහසෙත් නැහැ. ඒ මොකද UNP එකත් එක්ක බේර ගන්න බැරි ගනුදෙනු හුඟක් තියෙනවා. UNPට අනාගතයක් කවදා හරි තියෙයි. මහ බැංකුම් පොල්ලේ නායකයෝ ටික UNP නැති දාට. එතකොට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විදියට අපි පොහොට්ටු එක්ක සාකච්ඡා වට දැන් ගණනාවක් ගිහින් තියෙනවා. අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වැඩපිළිවෙලක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. අංක 1 රට වෙනුවෙන් ආණ්ඩුවක් විදිහට කරන වැඩපිළිවෙල කුමක්ද? අංක 2 අපි පක්ෂයේ අනන්‍යතාවය. ඒ දේශපාලන ක්‍රමේ ඒ පදනමින්නේ ඔය පොහොට්ටු ඇති උනේත් නැතුව වෙන විදිහකට බිහි වුණා නෙවෙයිනේ. අපි ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ගෞරවය රැකෙන විදිහට අපේ සාකච්ඡා අපි පවත්වන්න. අපි පාක්ෂිකව පාවා දෙන්නේ නැහැ. අපි සංවිධායකවරු පාවලා දෙන්නේ නැහැ. මේ සාකච්ඡා තුල කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට වටිනාකමක් නොදී අව탁සේරුවකට යනවනම් අපි හැම කෙනෙකුටම අපේ වටිනාකම අපි පෙන්වන්න ලෑස්ති. හැබැයි අපි විතරයි තානාපති කාර්යාලයත් එක්ක සාකච්ඡා නොකරන්නේ මේ දවස්වල. ආණ්ඩුවේ අයයි විපක්ෂයේ අයයි ඔක්කොම තානාපතිවරුත් එක්ක සාකච්ඡා. මම දන්නේ නැහැ මොනවද සාකච්ඡා කරන්න කියලා. ඔතන තමයි වරද්ද ගන්න තැන. මේ රටේ මැතිවරණයක් කරන්න, මැතිවරණ ව්‍යාපාරයක් ශක්තිමත් කරන්න, ඡන්දයක් තියන්න කිසිම තානාපති කාර්යාලයක් එක්ක කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි අවශ්‍යතාවය කරන්නෙත් නැහැ. අපිට අවශ්‍යත් නැහැ. ඒක අපේ ප්‍රතිපත්තියක්. Former Sri Lankan ambassador to the United States, Bernard Gunatilaka, said that Sri Lanka, by not understanding the dynamics of Geneva and co-sponsoring Resolution 30/1, brought difficulties upon itself. The former diplomat went on to criticize the co-sponsorship, adding that the move was made not fully understanding the implications of being party to a resolution of this nature. Speaking to Indivariya Muwatta during our current affairs program at Hyde Park on AdaDerana 24, the former ambassador said through
through the resolution, Sri Lanka turned its back on the non-aligned group who were previously in support of the island. Do you think it was acceptable that Sri Lanka co-sponsored the UNHRC resolution? My feeling is that it was euphoria. The new administration felt after winning a general election and wanting to be crusaders of human rights, wanted to show the world that this is not anything against Sri Lanka, this is for Sri Lanka, and we would like to be part of it. Not fully understanding the implications of becoming a party to a resolution of that nature. Because in that we agreed to allow certain things to be done in Sri Lanka to correct the human rights situation, which we could not have done without changing the constitution or without getting approval of appropriate government institutions. It is the style of our negotiations which brings us into certain difficulties, which we are now in, is because we did not understand the dynamics of Geneva. The non-aligned group in the Human Rights Council supported Sri Lanka, but all of a sudden Sri Lanka dumped them and joined and moved into the group of those who were accusing Sri Lanka all these years. So something goes wrong again. I really do not know how we are going to go back to those countries and say, please support us. Finance Minister Mangala Samaraweera has ordered Excise Commissioner H.G. Sumanasinghe to conduct an immediate investigation within 2 weeks into liquor licenses issued by the department without his approval between 2017 and 2018. Now, as per Excise Department protocols, issuance of new liquor licenses has to be passed with the permission of the subject minister. However, 10 new licenses have been issued without doing so. Accordingly, Excise Commissioner General H.G. Sumanasinghe has said that investigations are underway and all such licenses issued in these 2 years, if found to be issued without fulfilling the eligibility specified under the provisions of the Excise Ordinance, will be cancelled forthwith. The Commissioner also refuted reports that 4 new distillery licenses were issued. Now on to some international business news. The US-China CEOs dialogue was held last week in Beijing. A gathering of 20 business leaders from the two countries brought together to exchange views in the midst of the ongoing trade dispute between the world's 2 largest economies. Head of International Affairs for the US Chamber of Commerce, Myron Brilliant, said in an interview on the sidelines of the forum that the US business community wants a trade deal with China and an end to President Trump's long-drawn-out trade dispute that looks to have no winners. The two business communities understand there are no winners when you have a trade war. There are only losers. China will lose, the United States will lose, and the global economy will lose. So we want to encourage our governments to work closely. I am hopeful that the two countries and the two leaders understand what's at stake, and now it's a question about getting it done. There has to be a sense of urgency. The ongoing trade dispute has seen the two countries slap tit-for-tat tariff hikes on each other's exports, which have so far affected billions of dollars in products and services with no end yet in sight. Brilliant added that what is required is truth, compromise and mutual respect for negotiations to be a success. What we need is for truce, a trade truce between the two sides, calmer waters, with the long-term goal of having a high standard comprehensive trade agreement. And we need to see compromise, and we need to see the negotiations on the basis of mutual respect on both sides. We will now go into a short commercial break and we will join you with more news right after that. US Secretary of State Mike Pompeo blamed Iran for yesterday's drone attacks on Saudi refinery in Abqaiq in Kuwait, calling on all nations to unequivocally condemn Iran's attacks. Now, all the responsibility for the attack has been officially claimed by the Houthi movement. Secretary Pompeo
took to Twitter to point a finger at the embattled Islamic Republic, calling the incident an unprecedented attack on the world's energy supply. The attack by 10 armed drones on Saudi Aramco sites in Abqaiq and Quraysh provinces sparked fires, but have been brought under control, the Saudi Interior Ministry spokesman said. The Secretary Pompeo also accused Iran of supporting proxy militias and terrorist groups, being an armed dealer to the Houthi rebels, and of conducting cyber hacking campaigns as well. Saudi Arabia has been fighting a war against Yemen's Iran-aligned Houthi movement since 2015 that has ruined the Yemeni economy and brought the country to the brink of famine, causing what the UN was termed the world's worst humanitarian crisis. Now, Indonesia's air quality index monitor has rated heavy smog enveloping the palm oil growing region of East Kalimantan as very unhealthy, as residents were warned to take precautions to avoid dangerous respiratory issues. Social media users shared footage of thick smog almost completely covering roads and buildings, as forest fires allegedly caused by palm oil plantations for clearing of the wilderness were blamed. Indonesia's environment minister said on Friday some forest fires in its territory had started on land used by subsidiary of Malaysian companies, as the neighbors traded blame for blazes that have spread haze across the region. Race the Pearl, Sri Lanka's first 24-hour ultra-endurance cycling challenge was successfully concluded yesterday from Dondra Head to Point Pedro, setting a new record by completing the ride in an astonishing 24 hours. Race the Pearl, the second event of its kind this year, broke the previous race record of 26 hours, 38 minutes and 51 seconds, with winner Francois Pompeo finishing first in a time of 23 hours, 49 minutes and 20 seconds. Carrying the message of unity in diversity, the aim of the event was to raise funds for the donation of wheelchairs to children diagnosed with cerebral palsy and to promote a healthy lifestyle via cycling. Continuing the last event held in February, the event attracted 30 cyclists from a wider cross-section of society, with the youngest being just 17 years old and the oldest being a remarkable 71 years old. The 600-kilometer race saw teams and individuals carrying the race's message from Dondra Head in the south to Point Pedro in the north. The event concluded with a cycling event for children in Jaffna today. And on to some tennis news, Karolina Pliskova swept past Petra Martic in straight sets to win the WTA Zhengzhou Open in China. Pliskova only needed 77 minutes to beat the Croatian 6-3, 6-2 in a rain-interrupted final for her fourth tournament success of 2019. The Czech player, top seed at the event, only dropped one set all week on her way to the title. And with that, we conclude this edition of First at 9. Thank you for joining us and have a pleasant evening.